It's 4 o'clock in the morning and 93 people are making themselves ready for HB Norseman Xtreme Triathlon and the world's toughest iron distance. The boats bring the people 3.8 kilometers out in the Eidfjord. It's dark and everybody knows that the fjord is rather chilly. The start list includes people from 12 countries, age span from 21 to 60 years. There are 5 women on board. There are elite athletes from various sports. And there are some people that are not very well prepared. Hvordan det føles? Det forferdelig. Jeg gruer meg. Hæ? Jeg har aldri syntes langt før. Det går bra da? Ja, jeg gjør gjerne det. Men det blir kaldt. Det var langt inn. Ekstra langt I dag, føler jeg. Men får ta det som det kommer. Ja, nå føles det godt. Nå var vi ferdig med det. Sove lite I natt. Nei, dette går bra. Jeg har vært 3,8 kilometer. Ta tida til hjelp. Solveig Gysland has 4 kids and she used to train during the nights because of the heat as she lives in the Middle East. Veldig godt. Jeg gleder meg. Lite, men nok. Jeg får sove etterpå. Neste uke. Dette blir ganske kaldt. Jeg tror det blir veldig kaldt, men jeg får se. Ta det en ting med gangen. Altså ett strøk om gangen, og så roe ned. Så kommer jeg I landet, altså. Noe tid. Få se. Det kaldt, så det skal gå fort. Solveig plans to do a fast swim as she doesn't like the cold water. We will follow Solveig throughout the entire day, so we will see how she performs. Trude Andersen to the right is making her comeback in triathlon after 7 years. 7,5 timer hver dag. Ja, det sant. Holder ut der også, tydeligvis. Selv om vi ikke helt det samme. Det sånn. The atmosphere on the boat is very special and people are so focused and it feels like the boat trip is never going to end. Rune Høydal is a former professional mountain biker and the person with the most World Cup victories. Tidsperspektiv, har du det på her, eller? Når målgang I dag? Nei, jeg håper å komme I mål før klokka 6 I kveld, I hvert fall. Får se på det så veldig kaldt I vannet, det helst det jeg tenker på da. 16 grader. Men jeg greier det. Jeg overlever. It is now 5:10 in the morning and the day is bright enough to do a safe start. Vi kjører. The swim is a 3.8 kilometers straight line into Eidfjord. Hvor ligger de an? Jeg vet ikke helt hvordan de ligger an I forhold til tida, men Bjørn leder sånn som han sa han skulle gjøre. Og han har sagt at han skal komme på 53, så vi får jo se hva som skjer. Så det Elisabeth på andre plass. Det jo kjempemorsomt. Anette. Unnskyld. Og så det start nummer 1, vinneren fra I fjor, som ligger på 3. plass. Så dette blir spennende. Rune Stålstrøm is the first man out of the water in 58 minutes, closely followed by Davide Balabio from Italy. 1 minute behind is the winner from last year's competition,
Christian Haugetis. Solveig is followed by a very enthusiastic group of family and friends. Er det solo? Nei. Jo. Nei. Husker du ikke farge dressen var? Har du? Solveig is the first woman out of the water in 1 hour and 12 minutes. Trude is only a few seconds after Solveig. Hva er damer inn? Kom an, Solo! Kom an, Solveig! Men hun ligger hun anden nu da? Ja, kan vi snakke litt med mannen til Solveig? Han vet det, hun ligger jo bra an. Kom an, Jan. Hvordan ligger hun anden nu? Hva? Solveig? Ligger på førsteplass. Ja. I sin klasse, da. Første damer ut. Ja. Så damer ut av vannet. Even if Rune is making his triathlon debut, he is Manny's favorite to win today, and he's only 15 minutes after the leader out of the water. Rune really knows how to protect his balls. The first hill goes from Eidfjord at the sea level and up to the Hardanger mountain plateau at 1,250 meters. First hill is about 40 kilometers long. Trude is now in the lead on the bike, and she is closely followed by Solveig. Håper snart oppe. Må drikke nok nå. Føler du deg sterk? Jeg føler meg sterk. Har blitt forbikjørt av noen da. Håper jeg tar det igjen på slutten. At de kjører for hardt opp bakkene. Vi får se. Det er spennende. Trude wins the sprint prize as she's the first woman to reach the mountain plateau at Dyranut. Rune is pushing very hard over the Hardanger plateau, and he's now chasing Christian in the second position and Davide, who is in lead. Davide is an Italian short distance specialist, and we are excited to see if he is able to keep this excellent speed up during the entire day.
Let's take a look at Tim Bennett, who was the very last person to finish the swim leg at just under 2.5 hours. Nå det bare moro nå. Nå, hvordan har du det? Nei, jeg er helt liv med det nå. Ja, mener du det? Ja. Ja. Faktisk, det var så utrolig herlig å kunne klare å løpe og svømme så langt. Jeg har fortsatt et mål om å komme under 15 timer. Under 15, ja? Ja, nå har du brukt 2.30 cirka. Ja. Det blir tøft, men det er ikke umulig. Nei. The Hardanger mountain plateau is the largest mountain plateau in the northern Europe, and it gives the athletes some beautiful views during the bike leg. Kom igjen! Har du en flaske? Kom igjen! Har du en flaske? Heia Solveig! Dette var Solveig, hva? Dette var Solveig. Solveig er kult. Ja, men skifte altså. Ja, da tok du den gule også. Ja. Solveig er gul. Solveig er gul. Solveig er gul. Hur går det for henne? Solveig, du vet ikke hva plass, det er jo andre jenter. Ja, andre jenter. Ja. Ligger 20 minutter etter førstemann, tror jeg. Ja. Bra. Da drar vi. We have now reached Geilo, and the athletes are halfway through the bike leg, and it's time for them to fuel up with some bananas and wheat buns. Salttablett? Ja, kanskje det. Har du en drikke? Ja. Ja. Fylle på. Maxim eller vann? Kanskje du skal ta litt vann? Kan jeg få litt vann oppi her? Maxim med den? Ingenting? Denne var det Den er fin. Det er jo Det er beste salamen jeg har hatt på lenge. Ja, jeg tenker. Noe mer? Skal du ha en bolle? Banan? Jeg tok en bolle. Ja. Takk. Ut på veien igjen. Ut på veien. Nei, det gikk bra. After Geilo, 3 very steep hills are waiting for the athletes, but also nice weather are waiting for them at the other side of the hills. Rune is going very fast up the hills as he's doing all he can to get as good lead as possible before the run. Rune succeeded to get a 26 minutes lead on the bike leg during the last 90 kilometers. And we are excited to see if he is able to run properly. Rune said after the race that he was more exhausted after this bike leg than he normally is after a mountain bike race. Okay. Lykke til! Davide enters the transition zone as number 2. Being a short distance specialist, the bike leg was very long and hard for him, and he left the race after about 10 kilometers of the run. Håvard Jensen enters the transition zone as number 3 after a very strong bike leg. The winner from last year, Christian Haugetis, is now number 4, and he leaves the transition zone in a very impressive speed. Solveig's crew of family and friends have
moved to transition zone 2 and they are waiting anxiously for her. Trude has left in about 45 minutes ago. Hurra for Solveig! Kom opp her etterpå. André! Vent og se om det er hun først. Er det Solveig? Er det det? Gå litt lenger tilbake bort, Harald. Litt nærmere. Nei, sånn. Ja, jeg må ha noe i lommen. Det ligger der. Hold med sånn. Nei, jeg bare kjører sånn dette. Hei. Nå har jeg denne på. Det er jeg som skjelver jo. Jeg skulle bare ta bilder. Kjempebra, Solveig. Ble det under? Nei, jo, det ble under 8 timer. Dette går bra, Solveig. Det går fint, Solveig. Ypperlig, ypperlig. Kom igjen! Hva må jeg gjøre? Solveig is looking fresh and she is eager to start on her favorite triathlon leg, which is the run. Ikke så lenge på sykkel, så springer så lett. Jeg springer ikke sånn når jeg ikke har trent engang. Rune appears to have fresh legs and is running surprisingly fast. Langt igjen. The chase group is not catching up on him, but are actually left behind. Håvard is number 2, Christian is number 3, and Øyvind Lillehagen is now number 4. Rune is now half through the marathon and he has the finish line at Mountain Gaustadtoppen straight ahead. The race ends with a 17-kilometer steep hill, and Rune said after the race that he was not able to walk without getting cramps, so he had to run. Rune gets a kiss from his wife and take over his daughter Maria at 13 months and give her a ride last 100 meters up to the finish line. Rune enters the finish line at Mountain Gaustadtoppen after 11 hours 30 minutes in his first triathlon ever, in what appears to be a top international performance. Nå er det faen bare 2 kilometer igjen. Håvard Jensen finished at 12 hours 12 minutes and Christian Hagutis in 12 hours and 20 minutes. It's a perfect moment to reach Mountain Gaustadtoppen after a long day's very hard work. Thanks a lot. Hvordan går det? Det går greit, men jeg har vondt i beina nå. Men hvis jeg sa å tenke på noe annet, så kommer jeg vel frem en dag. For crazy man. I'm crazy.
Trude Andersen surprised herself and everybody else by taking a magnificent victory. She didn't only win the women's class, but she also placed number 8 among 92 competitors, running the day's 5th best marathon time. Hvordan går det? Det går greit. 15-20 minutter igjen. Men det er det sagt den siste timen. Så, jeg vet ikke. Det går greit. Tim Bennett is definitely not a swimmer, but he loves running, and he was one of the few people that was able to run up the hills. Solveig finished as number 2 in 14 hours 45 minutes, and she's very happy to have reached the finish line and to be able to celebrate with her family and friends. Grattis! Takk! Hur føles det? Deilig å sitte ned. Gud, så godt det var. Jeg har ikke sovet siden jeg har sovet på sykkelen i hele dag. Men dette var godt. Skål da. Skål. Skål, Solo. Skål. 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 Jeg nyter utsikten. Her er det flott. Det er første gang jeg kom hit. Jeg klarte ikke å ta igjen. Klarte du å ta meg igjen? Du hadde bare dette i sammen når du kom på toppen. Jeg er helt utkjørt.